Now let us check the following example. We have the function f of x equals x multiplied by sine of x minus 1, which is a continuous function at the initial interval 0 and 2. Now we have a0 equals 0 و b0 equals 2. هاي هي عنا الانيشال interval أو الفترة الابتدائية اللي بدنا نبلش فيها. First we have to check whether the f of a and f of b of opposite signs. فبدنا نتأكد إنهم opposite signs. طبعا ال f of a بتساوي ناقص 1 which is negative. وال f of b بتساوي 0.818 which is positive. Then we have two opposite signs. This is step number 1. Now we have to calculate C0. C0 equals, as we saw زي ما شفنا احنا بالشرح. C0 بتساوي B0 ناقص F of B0 B0 ناقص ال A0 divided by ال F of B0 minus ال F of A0. طبعا رح نحسب هاي المعادلة كل القيم اللي فيها معروفة، فرح تطلع القيمة للسي اللي هي زي ما احنا شايفين اللي هي 1.09975070. This is our first assumption to the root. هاي أول assumption أو خلينا نحكي أول first approximation of the root, which is step number 2. هلا اللي بدنا نعمله بدنا نشوف إنه ال f of c0 ال f of c0 كم رح يعطيني قيمة، هل هي positive ولا negative. طبعا هون شو أعطاني negative sign. هلا ال f of 0 اللي هي أو خلينا نحكي ال f of a0 كانت negative وال f of b0 كانت positive. بما إنه السي الجديدة عنا أعطتني negative value فرح أخدها مع ال positive value اللي هي ال f of 2. فمعناته our new interval will be f of اللي هي رح يكون ال c0 مع ال b0 واللي رح يصير اسمهم ال c1 ال a1 وال b1. طبعا هنا برضو بدنا ننتبه إنه كل ال calculations done in radians، يعني رح نعمل حساباتنا كلها بناء على إنه الإكس هي بالراديانز. As we saw, we have f of c0 and f of b0 of opposite signs, which means that multiplying them we will have a result or a value less than 0. Then r or our root will lie in the interval c0 and b0. We will rename it a1 and b1. Then our new interval will be this interval 1.099 and 2. Now we will start with a new iteration. We will check again if the f of a1 and f of b1 of opposite signs. We have the f of a1 negative, the f of b1 positive. Then it is correct. Now let us calculate the new value for C1 by applying the same equation with the new interval B1 minus f of B1 minus A1 divided by f of B1 minus f of A1. We will have this value for C1. This is our new approximation for the root. Now we will check again if f of C1 positive or negative. We have this value, which means that f of C1 is positive 0.009836461. Now this value is positive and the value of f of A is negative. Then this is our new interval A1 and C1. f of A1 and f of C1 less than 0. Then R lies in the interval A1 and C1. Now A1 and C1 will be renamed as A2, B2. This is our new interval with the values of the interval. The following table shows the calculations for 3 iterations. As we can see from the table, at iteration number 3, we will have the f of c equals 0, which means that f of c or c on this iteration is the root of the function. Termination criterion. When to stop the iterations. In false position method, the sequence b of n minus a of n when n goes from 0 to infinity may not go to 0. This means that the interval width b of n minus a of n
as getting smaller. الفترة عندنا بتصغر but it may not go to zero. مش ضروري إنها تروح لعند الصفر زي البايسكشن ميثود. ببايسكشن ميثود الفترة كل مرة بنقسمها على 2. فبقسمة الفترة على 2 الفترة أكيد راح تصغر. فإيفنتشولي راح نوصل لمرحلة يكون فيها الويدث لا الفترة أو المسافة الموجودة أو الفرق بين ال A وال B للفترة راح يكون أقل من الدلتا، فراح نعمل termination لللوب اللي عنا أو راح ننهي الميثود اللي موجودة. المشكلة الموجودة بفالس بوزيشن ميثود إنه إحنا بنعتمد على الخط، بنعتمد على L. هلا هنا ال ممكن تقترب من ناحية واحدة زي المثال الموجود أمامنا. يعني هي عندي أنا ال هاي أول assumption أخده وهي أول approximation. هلا لما أخذ الابروكسيميشن الجديد رجع يتحرك الخط للنقطة الثانية اللي هو كان الخط الثاني اللي موجود هون، فهاي أعطانا approximation جديد. هسا لو أرجع أخذ كمان هون نقطة جديدة وأرجع أعمل لاين جديد بين النقطة الأولى اللي موجودة هون وبين النقطة الثانية، فهو رح يقطع الخط somewhere هون. هلا المسافة بين ال A وال B صغرت جزئيا، أو خلينا نحكي المسافة بين ال A وال B صغرت وصلت لهون، فصفت المسافة هاي. رجعت كمان مرة صارت المسافة اللي هي لهون، كمان مرة المسافة لهون. هلأ فعليا الخط بيقترب بشكل سريع من الروت، عم يقترب من النقطة اللي احنا بدنا اياها، بس المسافة ما بتصغر، المسافة ثابتة لأنه هو عم بيقترب من ناحية البي والA ثابتة. بهاي الحالة الشرط اللي شفناه ببايسكشن ميثود ما راح يزبط معنا will not work with اللي هو الميثود الجديد اللي هي false position method. Okay, what to do to terminate the iterations? In false position method, to terminate the iterations, the following conditions both or just one of them should occur. هلا احنا هون رح ندرس conditions جديدة. هلا هاي الكونديشنز يا اما التنين رح يزبطوا معنا او لازم يتحققوا معنا، يا اما بس واحد منهم. طبعا هاي بحددها طبيعة السيستم اللي موجود وشو الشروط اللي بتتبعه. يعني هذا السيستم شو بيتحمل خطأ من ناحية الشرط الأول أو من ناحية الشرط الثاني. First condition, absolute value of C of n must be less than epsilon. هلا هون اللي بيحكيه إنه أنا في عندي approximation اللي هو C of n، بدي أعوض C of n بالفانكشن. هلا بدي أشوف الروت المفروض يعطيني قيمة 0. هلا بدي أشوف أنا هون هاي القيمة اللي بحسب لي إياها بالنسبة للapproximation اللي عندي أو للتقريب اللي عندي شو قديش بعيدة أو كم بعيدة عن الصفر. هلا هاي بحددها قيمة الأبسلون اللي إحنا بنسميها tolerance for f of c، معناته هي مقدار الخطأ المسموح بالنسبة للf of c أو كم ممكن يتحمل السيستم ابتعاد الf of c عن قيمة 0 اللي هي المفروض تكون موجودة عندنا. النقطة الثانية أو الشرط الثاني إنه يكون في عندي absolute value for the difference between c of n و c of n minus 1 less than delta. طبعا دلتا هي closeness for consecutive iterations أو هي قيمة الخطأ المسموح بالنسبة للسي. هلا شو يعني consecutive iterations؟ اللي هي iterations متتالية اللي هي بتكون في عندي اللي هي القيمة c of n و c of n minus 1، يعني approximation أو تقريب بالiteration الحالية واللي قبلها. هلا إذا كان الفرق بينهم أقل من الدلتا معناته إحنا ممكن ننهي الإيتريشن. هلا في systems بتفترض إنه لازم الشرطين يتحققوا، وفي systems مجرد ما حليت واحد بالشرطين it's okay you can terminate the iteration.